Fala, gurizada. Bom? E aí, gurizada, tão bom aí? Aí? Ô? Ei, som, testando. Ah, eu acho que agora foi, gurizada. Beleza, vamos dar ali. Também, ó, Dragon Age Origens totalmente em BR, tá, meu povo? Tá tudo certo aqui, deixa eu baixar aqui. Aí. Como é que tá o som do jogo aí? Deixa eu ver. Tá bacana. Tá bacana. Vamos começar um jogo novo então, gente. Tamo aí com Dragon Age aí, criando aí mais uma jornada que a gente vai iniciando aí agora. Vamos do início ao fim juntos, tudo ao vivo, tá, gente? Claro que a gente não vai acabar hoje, né? Eu digo, quando a gente for fazer a segunda parte, a gente vai estar fazendo junto, né? Eu não vou jogar fora das câmeras. Vocês vão estar acompanhando o conteúdo. Vamos começar um jogo novo então. Que a gente tem o Origins e a expansão. Vamos começar pelo Origins. Eu diminuí esse pixel aqui, gente. Tá enorme aí na tela. QR Code aqui. Aí. The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead, they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Eu vou tirar esse meta de seguidores aí, botar no cantinho pra nós. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness and prevailed.
It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. For I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. É, gurizada. A lore é linda. A experiência de vida que você selecionar determinará qual das 6 histórias iniciais você jogará. Ela também afeta como o personagem responde por você durante o jogo. Beleza, aqui nós temos masculino e feminino. As raças: humano, elfo e anão. Daí, vamos ver aqui. O humano pode ser guerreiro, mago ou ladino. São essas as 3 specs que nós temos aí. Experiência de vida lá embaixo. Tem alguns que tem. Deixa eu ver. Humano nobre, nascido para prosperidade e poder, inferiores apenas aos da realeza. O seu treinamento em diplomacia e batalha é colocado em xeque no momento em que o teu irmão conduz as grandes forças da tua família à guerra no sul. Interessante. Mago, detentor de um poder perigoso e potente, você sabe que a magia é uma maldição para aqueles que não têm determinação em controlá-la. Você ansiosamente aguarda pela tua superação. A única chance de você provar contra os demônios que espreitam dentro e fora do desvanecer. Obtenha sucesso ou seja morto pelos cavaleiros que mantêm vigilância contra o teu grupo. Do ladino, nascido para a prosperidade mesma. Vamos ver aqui os enredos dos elfos. Orgulhoso do seu papel como um de poucos elfos verdadeiros, você sempre assumiu que passaria sua vida com a sua tribo, até que a oportunidade de um encontro com uma relíquia do passado do seu povo ameaça te afastar de tudo que você conhece. Elfo das cidades, você sempre viveu sob o domínio dos reagentes humanos, mas quando seu senhor local reivindicou seu privilégio com a noiva, acaba com o dia do teu casamento, as tensões raciais ferventes explodem em uma chuva de vingança. Essa aqui é bacana, hein? E as dos anões? Não plebeu, nascido sem casta em uma terra onde posição é tudo, ligado como lacaio e refugião de um senhor do crime local, você passou a sua vida invisível, até que a chance te força a ficar em foco, onde você finalmente pode provar se você será reconhecido pelas tuas ações ou pelo teu berço. Anão nobre, como filho estimado do rei anão, você orgulhosamente assumiu o teu primeiro comando militar apenas para descobrir que as intrigas mortais da família e psicofantas, sei lá o que é isso, poderão se mostrar um perigo maior até mesmo que o campo de batalha. A gente curtir essa pegada aqui do elfo, ó, elfo das cidades. Daí a gente pode escolher entre só guerreiro ou ladino, no caso. Guerreiro ou ladino. E aqui nós temos um mago também, que é outra história daí, né? Vou ver uma coisa aqui. História que não apareceu. Essa aqui é dos anões. Tá, beleza. É legal também. Essa aqui é legal também, cara.
A do elfo é show de bola também, gente. Vamos jogar essa aqui. Mano guerreiro. Mano nobre. Bora. Greetings. Aqui ficou legal, nossa. Um minutinho, gente. Vamos ver aqui, gente. Cabelo, a gente tava vendo. Que legal também. Esse é show. Vai ser esse aqui, gente. Ou esse. Esse, né? Não. Esse aqui. Beleza. Vamos ver a cor do cabelo e da barba. Vai ser ruivo mesmo. Vamos deixar ele ruivo. Como tava. Era assim que tava, gente? Tava assim, né? Aí. Nossa, os olhos. Bem viking mesmo. E... Aí, gente. Greetings. Greetings. How do you do? Greetings. Greetings. Charmed, I'm Greetings. charmed. Greetings. Greetings. Aí, gente. O nome vamos deixar isso aí mesmo. Aí. Aidan Osland. Nós somos guerreiros.
Força média é a proeza física de um personagem e afeta diretamente o dano que um personagem causa em combate físico. Ela também contribui para a precisão dos ataques corpo a corpo. Uma força alta é essencial para guerreiro, principalmente se eles querem usar armas de duas mãos, e é quase tão importante para ladinos. Destreza. Destreza é a medida de agilidade, reflexos e equilíbrio. Uma destreza de alta melhora Uma destreza alta melhora a chance de acertar de um personagem. Torna o personagem mais propenso a esquivar ataques e contribui para o dano feito por armas perfurantes, como adagas ou flechas. Os estilos de luta com arco e duas armas exigem uma destreza alta para serem dominados, tornando este atributo o favorito dos ladinos. Força de vontade representa a determinação e a resistência mental do personagem. Com uma força de vontade alta, os magos podem lançar mais feitiços graças a um reservatório de energia mágico maior. Para guerreiros e ladinos, força de vontade concede mais vigor para suas técnicas de combate e ataques especiais. Magia é medida de afinidade natural às artes arcanas de um personagem. Este atributo é crucial para os magos, já que diretamente aumenta a força mágica do personagem, a qual determina a potência de todos os feitiços. Esse atributo também determina a efetividade de poções, cataplasmas, ungüentos para todas as classes. Astúcia. Astúcia determina o quão bem o personagem aprende e raciona a maioria das perícias, como herbalismo ou táticas de combate, requer uma mente ligeira para dominá-las e um olho observador para encontrar fraquezas na armadilha do inimigo mais facilmente. Os ladinos são os que mais se beneficiam dessa estatística, pois muitos de seus talentos e ataques especiais contam com sua sutileza, a leitura do alvo, não com a força bruta. Constituição. Constituição representa a saúde e a resiliência. Uma constituição alta aumenta diretamente a quantidade de dano que o personagem pode sofrer antes de cair no campo de batalha. Aí vamos botar 2 pontinhos em força, 1 pontinho em constituição, 1 pontinho em força de vontade. A força de vontade consegue vigor, né? Vou botar aqui, ó, 3. Aí. Galerinha. Perícias. Vamos ver. Coerção. O personagem é influente o bastante para convencer os outros a mudar seus pontos de vista. Força contribui para um personagem mais intimidador, enquanto a astúcia contribui para um personagem mais persuasivo. Então, astúcia. Cara, a gente vai upar um pouco de astúcia porque a gente vai, né? Precisar de astúcia, né? Para diversas habilidades aqui. Então, a astúcia a gente vai ter que subir. Vou dar uma olhada aqui como é que tá isso aqui. Eu não vou ter que voltar ali, já não subir agora. Vamos ver isso aqui. Punga. O personagem é rápido bastante para surrupiar pequenos objetos dos outros, sejam amigáveis ou hostis, enquanto eles não estiverem muito atentos às armadilhas. Sobrevivência. O personagem pode detectar a presença de criaturas próximas ou abaixo do seu nível. Esta perícia também concede um pequeno bônus para resistência à natureza.
Herbalismo. O personagem pode criar poções, cataplasmas e ungüentos simples de ervas comuns. Criação de veneno. O personagem sobreviveu ao árduo processo de aprendizagem de criação de venenos, granadas simples. Treinamento em combate. Treinamento em combate. Perícia. Se o personagem completou o treinamento de combate básico, guerreiros ladinos ganham acesso às primeiras categorias de talentos de arma. Magos podem sofrer mais dano de um ataque antes que interrompa o lançamento de seus feitiços. Da segunda categoria. Guerreiros e ladinos ganham acesso aos talentos de arma da segunda categoria, bem como os bônus de regeneração de vigor. O personagem já viu mais batalhas do que até mesmo um soldado experiente. Ganha um pouco de bônus para ataque. Guerreiros e ladinos ganham acesso à terceira categoria de talentos de arma. O personagem está bastante experiente no campo de batalha. No combate, ganham pequenos bônus para armadura e ataque. Guerreiros e ladinos ganham acesso à categoria mais alta de talentos da arma. Nós vamos precisar disso aqui, né, gente? Só tem um ponto para gastar. Não é o que nós vamos usar agora, então. O personagem pode formular estratégias rapidamente em batalha e, consequentemente, recebe uma janela de táticas de combate adicional. Isso aqui é muito interessante, cara. Que dúvida cruel, gente. Que dúvida cruel. Já pego perícia de batalha, já? Finalmente um combate especializado? Aqui não vamos ter erro, né? Aqui não tem erro. Vamos ver o que a gente vai precisar mais pra frente. Guerreiro, vigor. Passivo. Através de treinamento e trabalho rígido, o guerreiro ganhou uma ótima saúde e reduziu a penalidade de fadiga por usar a armadura. Interessante. Ataque preciso. Sustentado. Alcance pessoal. Sustentação 40. Fadiga 5%. O guerreiro tenta fazer cada ataque valer, sacrificando velocidade de ataque por um bônus de ataque e na chance de realizar acertos críticos enquanto este modo permanecer ativo. Arma, escudo, arco, 2 armas, as 2 mãos. Arma e escudo é interessante, né? E ele já vem com um ponto aqui, ó, hein? Batida com escudo. Batida com escudo, arma e escudo ativo. Ativado, alcance pessoal. Resfriamento 20 segundos, requer 11 de força, treinamento em combate. O personagem bate num alvo com seu escudo, causando dano normal e derrubando o alvo, a menos que ele passe por um teste de resistência física. Domine com o escudo dobra o bônus da força para este ataque. Ó. E nós temos... Bom, cara, como a gente... Vamos fazer ele um tanquezinho. Surra com escudo. Bloqueio com escudo. Vamos variar aqui, ó. Provocar. Pra tanque, cara. Bravura. A coragem resoluta do guerreiro concede bônus para o dano, resistência física e resistência mental. Tem com um bônus para a chance de dano crítico, que aumenta propositalmente ao número de inimigos acima de 2 que os guerreiros estiverem enfrentando. Isso aqui é interessante, hein, cara. Golpe mortal. Toda vez que o guerreiro derrubar um inimigo, o fim da batalha parece se aproximar, restaurando uma parte do vigor do guerreiro. Olha aí. Aqui o bicho fica imparável. Vigor.
Vai treinamento. Guerreiro ganhou. Aqui vai um, gente. Ali vai um. As duas armas. Pô, tô meio assim pra jogar com ele com as duas armas, cara. Porque eu tô achando que vai entrar personagens na lore aí que vão estar com habilidades de tanque. As duas mãos aqui. Pô, que dúvida, cara. Cruel, mano. O guerreiro tenta fazer com cada ataque valer, só ficando velocidade de ataque. Um berro trombeteiro atrai a atenção de inimigos próximos. Provocar. Desenganjar. Uma posição relaxada faz com que o guerreiro pareça menos ameaçador. Ataque perfeito. O guerreiro foca na precisão, ganhando um bônus massivo de ataque por um período moderado de tempo. Isso aqui é legal. Muito difícil, né, gente? Bora, bora. O que vocês estão achando, meu povo? For generations, your family, the Kuzlans, has stewarded the lands of Highever, earning the loyalty of your people with justice and temperance. A legenda tá ali em cima, hein? Pequenininha ali, ó. Só abrir When a your tela, country pô. was occupied by the Orlesian Empire, your father and grandfather served the embattled kings of your land. Today, your elder brother takes up House Kuzlan's banner in service to the crown, not against the men of Orlais, but against the bestial darkspawn rising in the south. I trust then that your troops will be here shortly. I expect they will start arriving tonight, and we can march tomorrow. I apologize for the delay, my lord. This is entirely my fault. No, no. The appearance of the Darkspawn in the south has us all scrambling, doesn't it? I only received the call from the king a few days ago myself. I'll send my eldest off with my men. You and I will ride tomorrow just like the old days. True. Though we both had less grey in our hair then. And we fought Orlesians, not monsters. At least the smell will be the same. I'm sorry, Pup, I didn't see you there. Hal, you remember my son? I see he's grown into a fine young man. Pleased to see you again, lad. Since your brother is leading our forces south and I'm going with the Owl, I'm leaving you in charge of the castle. Ó, os caras vão deixar nós no comando do castelo. Você tem certeza? Tá envolvido nessa tarefa? Darei o melhor de mim, pai. Por que eu não posso ir à batalha com você? Only a token force is remaining here, and you must keep peace in the region. You know what they say about mice when the cat is away. Tem que manter a paz na região. There's also someone you must meet. Please, show Duncan in. Ó, vamos conhecer o Duncan. Vamos ver. It is an honor to be a guest within your hall, Tyrn Kuzland. Your lordship, you didn't mention that a Grey Warden would be present. Duncan arrived just recently, unannounced. Is there a problem? Of course not. But a guest of this stature demands certain protocol. I am at a disadvantage. We rarely have the pleasure of seeing one in person, that's true. Pup, Brother Aldous taught you who the Grey Wardens are, I hope.
They are the heroes of legend, who ended the Blight and saved us all. Duncan is looking for recruits before joining us and his fellow wardens in the south. I believe Oh, he's cara, got tá his eye procurando on por Sir recruta, Gilmore. chat. If I might be so bold, I would suggest that your son is also an excellent candidate. Honor though that might be, this is one of my sons we're talking about. I have not so many children that I'll gladly see them all off to battle. Unless you intend to invoke the right of conscription. Have no fear. While we need as many good recruits as we can find, I've no intention of forcing the issue. Pup, can you ensure that Duncan's requests are seen to while I'm gone? In the meantime, find Fergus, and tell him to lead the troops to Ostagar ahead of me. We must discuss the battle plans in the south. Be a good lad and do as I've asked. We'll talk soon. Aí, chat. Um negócio. Falei pra vocês. Meta de seguidores. Aqui a meta. E gente. Aí não vai atrapalhar. O jogo pode ser jogado a partir de uma variedade de pontos de vista táticos. Use a rodinha do mouse para trazer sua câmera para baixo e use o modo de exploração rolar para frente. Quando pausado, você pode dar a ordem aos seus personagens. Clicar com o botão direito na destinação desejada. Seu personagem agora tem uma ordem de movimento. Você pode emitir ordens em tempo real ou enquanto pausado. Pressione a barra de espaço para retomar o jogo agora. Aí, meu povo, ó. E tem a opção de andar aqui com ele também, ó. Hã? Vou falar com todo mundo aqui, ó. Good evening, my lord. Shouldn't you be off to your brother, as I asked? Eu irei agora. I'll talk to you soon. Just let me finish my meeting with Duncan. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Ó, a gente já começou. Mapinha. No peso habilidade. Clássico, né? O izinho inventário. Essa plasma de cura. Temos aqui uma espada longa de ferro. E estamos equipados com um escudo, cara. Começamos bem já. Abrir o mapinha. Tá lá o nosso objetivo, ó. Fergus. Foi por aqui, ó, pra encontrar ele. Good evening, my lord. Bom dia também, meu querido. There you are. Your mother told me the Terran had summoned you, so I didn't want to interrupt. I fear your hound has the kitchens in uproar once again, and is threatening to leave. Your mother disagrees. She insists you collect the dog, and quickly. You know these Mabari hounds. They listen only to their master. Anyone else risks having an arm bitten off. That would be wise, before Nan tears down the walls. You're quite lucky to have your own Mabari warhound, you know. Smart enough not to talk, my father used to say. Of course, that means he's easily bored. Nan swears he confounds her just to amuse himself. At any rate, your mother would have me accompany you until the matter is settled, shall we? Just follow the yelling. When Nan's unhappy, she makes sure everyone knows it. Só siga os gritos dizendo.
Já pegamos aí uma subquest ali, ó. Vamos meter primeiro. Acho que eu passei da entrada. Aqui. This should be easy enough. Get that bloody mud out of the larder. But, mistress, it won't let us near. If I can't get into that larder, I'll skin both of you useless elves. I swear it. Calm down, good woman. We've come to help. Eita. You and you. Your bloody mongrel keeps getting into my larder. That beast should be put down. Pegou uma água ali, chat. Esqueci de pegar água antes de começar a live. Dá pra... Sim. Cara, português foi pouquinho. Conteúdo, tá? O jogo tem uma lore gigante, velho. O jogo tem uma lore gigante mesmo. Eu lamento por isso estar te perturbando, vó. I've enough to worry about with a castle full of hungry Apenas soldiers. tire daqui, You dela. two, stop standing there like idiots. Get out of the way. Bora tirar o totó dali. Inventário e equipamento. Para equipar novos objetos, você precisa abrir a tela de inventário. Faça agora clicando no ícone ao realçado ou pressionando o I. Cadê o ícone? Ah, tá ali, ó, o ícone. Tutorial. Equipamento. Para remover o equipamento a rato. Para equipar o equipamento a rato. A gente pode botar na barra rapidão. O que vai acontecer? Ah, um doguinho, cara. Totozinho. Oh, look at that mess. How did he even get in here? Tá faceiro. Tá tentando contar It does algo? seem like he's trying to tell you something. Wait, did you hear that? O nome pro nosso Totozinho vai ser Totozinho. Totozinho, filha da... Totozinho. Tanana. Tanana. Totozinho entrou na parte, meu amigo. Olha aí. Ah, ali aparece atacando. Tô vendo.
atacando. Movendo, atacando. Bora. E aqui, batida com escudo. O que vocês fizeram? Nosso amigo aqui faz o quê? Valeu, cara. Já tem a habilidade de provocar, ó. Já tá se desdobrando aí, ó. Giant rats? It's like the start of every bad adventure tale my grandfather used to tell. Your hound must have chased them in through their holes. Looks like he wasn't raiding the larder after all. Those were rats from the Kokari Wilds. Best not to tell Nan. She's upset enough as it is. But seeing as you've got your Mabari well in hand, I'll be on my way. I'm to prepare for the arrival of more of the Isle's men. Mago Códice, Totozinho. Totozinho, Mabari inteligente o bastante para falar. O sábio e sábio bastante para não o fazer. Provérbio ferodenês. O cão de guerra de Aidan tem um pedigree mais antigo que sempre alto e uma predileção em deixar cozinheiros distrair. É loucura. Rapaz, temos aí uns bootzinhos, vamos ver o que tem aqui pra nós. Raiz do elfo. Não é nada, fala. Manda um, o outro vem junto. Sei. There he is, as brazen as you please, licking his chops after helping himself to the roast, no doubt. Look at him now. Snuck into my larder once Não vamos again and falar makes nada off pra like a velha, free já thief, tá he does. histérica já. Oh, mistress, there are rats in the larder. Big ones. Looks like the dog killed them. Oh, I bet that Não dog adiantou, a led outra those rats gritou. into there to begin with. Bah. Oh, don't even start with the sad eyes. I'm immune to your so-called charms. Julgando o Here Totozinho. then, take these pork bits and don't say that Nan never gives you anything. Bloody dog. Credo. Thank you, my lord. Now we can get to work. That's right, you two. Quit standing about. Aí, fechamos. A City Quest ganhou um Totozinho já. Já valeu a pena já. Mais um aliado. Vamos ver? Meu. And my dear Bryce bought this back from Orlais last year. The Marquis who gave it to him was drunk, I understand, and mistook Bryce for the king. Ah, here is my younger son. I take it by the presence of that troublesome hound of yours that the situation in the kitchen is handled? Ah, marvelous. Just the thing for my guests to hear right before dinner. Darling, you remember Lady Landra, Anne Lawrence's wife? I think we last met at your mother's spring salon. No time for civility, I see. I think perhaps I shall rest now, my dear. Dyron, I will see you and Iona at supper. Perhaps we'll retire to the study for now. Good evening, your lordship. Vamos perder o foco. Vai ter um loot pra nós, né? Baú.
going to be a war papa. Will you bring me back a sword? That sword, Oren. And I'll get you the mightiest one I can find, I promise. I'll be back before you know it. I wish victory was indeed so certain. My heart is disquiet. Don't frighten the boy, love. I speak the truth. And here's my little brother to see me off. Now dry your eyes, love, and wish me well. He is as mortal as anyone, despite his refusal to believe. Now, love, no need to be grim. Then the Arl's men are delayed. You'd think his men were all walking backwards. Well, I'd better get underway. So many Darkspawn to behead, so little time. Off we go then. I'll see you soon, my love. Rapaziada, bora. I would hope, dear boy, that you plan to wait for us before taking your leave. Be well, my son. I will pray for your Os caras safety estão indo every pra day guerra you are mesmo, gone. gente. The Maker sustain and preserve us all. Watch over our sons, husbands and fathers, and bring them safely back to us. And bring us some ale and wenches while you're at it. For the men, of course. Fergus, you would say this in front of your mother? What's a wench? Is that what you pull on to get the bucket out of the well? A wench is a woman that pours the ale in a tavern, Oren. Or a woman who drinks a lot of ale. Bryce, Maker's breath. I swear it's like living with a pack of small boys. I'll miss you, mother dear. You'll take care of her, brother, won't you? I agree. Especially if you get yourself hurt. I will never forgive you. Now that is a good incentive, wouldn't you say? Enough. Enough. Pup, you'll want to get an early night. Ô, velho, You've mandando much to nós do dormir, joga. Vai dormido, velho. You should be on your way, pup. Long day ahead tomorrow. I know that you'll do me proud. You've grown into a Os fine caras lad. vão ir That tudo much pro is clear. sul. Deixar a cidade sem ninguém pra defender. If you should need any assistance in the coming days, Bora, Tó. I would be glad to offer it. Totozinho. Bora, Totozinho. Olha aí. São inimigos, cara. Pode ter certeza que aí tem. Ele encara a porta e rosna. My lord, help me! The castle is under attack! Ah, meu amigo. O castelo tá sob ataque. O que nós temos no nosso inventório? Vamos ver. Ah, a gente não vai entrar pra briga pelados. Ó, de onde é que veio isso aqui? Placa de dragão. Sangue. Pele de cordeiro muito bem tratada, adequada para ilustrações e escritas minuciosas. Tá, rapaziada. Eles têm um arco também. Espada. O nosso totalzinho. Não temos nada que fazer por ele por enquanto. Dois inimigos ali.
shall be mine. Pega esse já. Here we go! No mercy! Right. Como assim nenhum escudo equipado? Pô, nós não tínhamos equipado o escudo, gente. Bate nele que tá no chão e vai tomar mais dano, com certeza. Boa, Lothenzinho. Darling, I heard fighting outside and I feared the worst. Are you hurt? They never got through the door, thanks to you. The scream woke me up. There were men in the hall, so I barred the door. Did you see their shields? Those are Howe's men. Why would they attack us? Have you seen your father? He never came to bed. No, I won't believe that. We must find him. I am no Orlesian wallflower. Give me a sword and I'll use it. Now let's go. Aí, a mamãe se juntou. Toda vez que você ganha um nível, teu personagem ganha novas habilidades e estatísticas melhoradas. Clique com o botão esquerdo do mouse. Esquerdo do... Assim, o retrato. Clique no botão mais. Próximo retrato do teu personagem para subir. Ganho de nível. Três pontos de origem. Tem especializações, ó. Espíritos demoníacos ensinam mais do que magia de sangue. Os algozes aterrorizam seus inimigos, alimentando-se das almas de seus oponentes mortos para curar sua própria carne, e podem restabelecer e desencadear um fresne de sangue que se torna mais poderoso conforme ele se aproxima da sua própria morte. Curioso. Os primeiros curiosos foram os anões. Eles sacrificavam suas defesas por uma ira sombria que aumentava sua força e resiliência. Eventualmente, os anões ensinaram tais habilidades a outros, e agora o Furioso pode ser encontrado entre todas as raças. Eles são famosos como os adversários apavorantes. Especializações são uma versão melhorada da classe base de um personagem, concedendo bônus de atributo e uma nova poderosa cadeia de habilidades. Especializações podem ser destrancadas ao completar missões maiores e aprendê-las com outros personagens, ou encontrando termos raros. Um ponto de especialização é concedido no nível 7 e no nível 14. Vamos ver o que tem aqui, cara.
estamos com o escudo com ele, vamos fazer ele um tanquezão então, né, gente? Cabuloso. A gente vai precisar mais pra frente, força. Resumindo, força, destreza. É isso aqui, força, destreza. Botar posição, força, tudo. Defesa com escudo. Enquanto o está ativo, coloca uma posição defensiva que beneficia o escudo, ganhando um bônus para a defesa e uma chance maior de desviar de ataques de projéteis. Mas sofre uma penalidade para ataque com equilíbrio. Com escudo, a penalidade de ataque é reduzida. Com perícia, com escudo, o bônus de defesa aumenta. Botozinho. A força do botozinho. 2 pontos. Então, aí, o que sobrou, né? Um ponto. Vamos deixar para depois. Uma mace, tá? Melhor que ele. Melhor que ele. Que a mamãe tá usando pra desarmar essa mace que já não... Bom. No! My little Oren! What manner of fiend slaughters innocents? Ah! O irmão mais novo foi. Oh, I'll look. I'll remember this day when Hal dies screaming like the dog he is. Oh, poor fuckers. Let's go, I don't want to see this. Matou a criança. Exato. Claro, ali, todo mundo, a família. Pelo visto, não sei se sobrou muita gente. Dá uma olhada aqui. Perhaps we can salvage some things here, darling. Some of your father's belongings are in that trunk. Ó. Algumas coisas. Uma adaga. Eu acho que ela tá usando. Adaga. Vou botar um escudo nela, mas vou botar ela com... Tem um escudo largo aqui também. Arco. Ah, ela já tem tendência a jogar de arco. Tiro rápido. Mudar aqui. Apertar aqui. Curta. Bom. Fecha. Isso aí.
Mas tem uma parada de ficar eles com... Ah, aqui, ó. Arma primária. Aqui, ó. Arma secundária. Aqui, ó. Arma. Eu vou deixar até a outra. Olha. Espada longa. Botar o arco pra nós apertar aí. Por enquanto. Ah, assim. Flecha. Right. Perícia, isso. Olhada nos dois quartos. Eita. Vou fazer termópilas aqui. Todos. Às vezes para liberar o drop deles. Tem um baú. Perícia insuficiente. Sabe? Dear Landra, I'm so sorry. If she hadn't come to me, if she hadn't been here. Can you hear the fighting? Hal's men must be everywhere. My only grandchild is a ravaged corpse. What do I care about danger? The front gates. That's where your father must be. Listen, darling. We haven't much time. If we can't find your father, you must get out of here alive. Without you and Fergus, the entire Kusen line dies here. If Hal's men are inside, they must already control the castle. We must use the servants' entry in the larder to escape. Do you hear me? Then let us be swift. Por outro lado que essa tem sim.
castle has fallen! I'm getting out of here! Ah! Here they come! They're right behind me! Vamos fechar lá. Aí tem os aliados. Ver se a gente consegue salvar os caras ali. Vamos o botãozinho pra salvar. E o guerreiro tenta fazer cada ataque valer. Essa aqui dá velocidade de ataque, tem um bônus de ataque. E na chance de realizar acertos críticos enquanto este modo permanecer ativado. Pesada essa luta. Os dog batem. Nossa, e ela tá mal. Nossa, o amigão tá querendo ficar em cima do fogo ali, né? O Dog travou? E agora, gente? E ela caiu aí. Another day, another scar. Right. This should be easy enough. Não foi barbado, gente. Right. You will be avenged, old sage. I swear it. Faz não.
On it. Quem achou que a gente ia morrer ali, todo mundo já? Pô, o nome dele caiu, né? Dela mesmo? Eirna. If that is what you wish. Ah, essa perícia insuficiente tá me matando, gente. Cheio de baúzinho aí, ó. We're getting close to the treasury. The Kuzlan family blade lies inside. Here, darling, take my key. That blade cannot fall into Hao's hands. It should sever his treacherous head. Travar o jogo. Lothen Gamer. Live. This should be easy enough. Coisas começaram a melhorar a princípio. Baú da família. Ó, papai. O que a gente pegou aqui? 6 de dano. Ferro. Espada da família. Espada longa. Mão principal. Ó. Ela já. Cura. Faz aqui, ó. Requer tem que. Cura 20 de força. Como é que a gente tá lá? Força. É que bom guardar um pontinho pra depois. Posso ataque por aqui. Por favor. Só a daga vai ali. Beleza. Escudo. Bem no meio, bora cachorro. Tá sozinho.
frente agora também, né? Só uma patota lá que veio. Right. Pra ajudar o cara lá, nem chance de ajudar o cara. Nós precisava de ajuda. Olha ali a pauleira, gente. Um mago. Um mago. Momento pra trás. Mago lá. Que o mago aqui. Agora. Atacando a gente. Go, man the gates. Keep those bastards out as long as you can. Your ladyship, my lord, you're both alive. I was certain Hal's men had gotten through. He was looking for you two. He told us to hold the hall as long as possible. When I realized what was happening, it was all I could do to shut the gates. But they won't keep Hal's men out long. If you've another way out of the castle, use it quickly. If I do that, you won't make it out before the gates fall. Please, go while you have the chance. When I last saw the Terran, he'd been badly wounded. I urged him not to go, but he was determined to find you. He went towards the kitchen. I believe he thought to find you at the servants' exit in the larder. Bless you, Sir Gilmore. Make her watch over you. Make her watch over us all. O bicho tá pegando, gente. Pegou. Did you not hear Let us Sir bring the Gilmore? Terran. Where is the Terran? We must go while we can. Let's get started. Warden senses tingling.
Tomei uma ruim daquele cara ali, ó, meu. Mata ele, moleque. What is it? Aparece com ferimento. Se não me engano é assim. Right. Questão rege na vida. A princípio a mamãe tá salva até agora, né? As you wish. Vamos ver. Ih, tá feio de vida. There, you both are. I was Bryce. wondering when you would get here. Maker's blood, what's happening? You're bleeding. Al's men found me first. Almost did me in right there. I won't survive the standing, I think. Only if you're willing to leave pieces of me behind, pup. Bryce, this is no time for jokes! Once Hal's men break through the gate, they will find us. É, We must tá go. desistindo da vida Someone must reach Burgess. Tell him what has happened. If he lives, yes. Bryce, no. The servant's passage is right here.
We can flee together, find you healing magic. The castle is surrounded. I cannot make it. I'm afraid the turn is correct. House men have not yet discovered this exit, but they surround the castle. Getting past will be difficult. You are Duncan, then? The Grey Warden? Yes, your ladyship. The turn and I tried to reach you sooner. My younger son helped me get here. Maker be praised. I am not surprised. Whatever is to be done now, it must be quick. They are coming. Duncan, you are under no obligation to me, but I beg you, take my wife and son to safety. I will, your lordship, but I fear I must ask for something in return. Anything. What is happening here pales in comparison to the evil now loose in this world. I came to your castle seeking a recruit. The Darkspawn threat demands that I leave with one. I understand. Truthfully, you were always my first choice. I will take the Tyrna and your son to Ostagar to tell Fergus and the king what happened. Then, your son joins the Grey Wardens. So long as justice comes to Hal. I agree. Then I offer you a place within the Grey Wardens. Fight with us. We must leave quickly then. Bryce, are you Vamos aceitar a oferta dele, meu Our povo. son will not die of Hal's treachery. He will live and make his mark on the world. Darling, go with Duncan. You have a better chance to escape without me. Eleanor. Hush, Bryce. I'll kill every bastard that comes through that door to buy them time. But I won't abandon you. My place is with your father. At his side to death and beyond. I'm so sorry it's come to this, my love. We had a good life, and did all we could. It's up to our children now. Then go, pup. Warn your brother. You know that we love you both. You do us proud. They've broken through the gates. We must exato. go now. Goodbye, darling. Ficou a mamãe. Ficou a mamãe e os equipes. Deixar ela equipada pelo menos, pra ver se ela sobrevive. Não, não vai não. Ah, não vai não. We will be traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korkari Wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. The King's forces have clashed with the Darkspawn several times, but here is where the bulk of the Horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment, but all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan. King Kaelan. I didn't expect a royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is he? Allow me to introduce you, Your Majesty. No need, Duncan. You are Bryce's youngest, are you not? I don't think we've ever actually met.
Is it about your father? Your brother has been concerned about him. Dead? What do you mean? Duncan, do you know anything about this? Terran Cousland and his wife are dead, Your Majesty. Arl Howe has shown himself a traitor and overtaken Highever Castle. Had we not escaped, he would have killed us and told you any story he wished. I can scarcely believe it. Well, how could he think he could get away with such treachery? As soon as we are done here, I will turn my army north and bring Howe to justice. You have my word. Howe knows his actions will cost him his life, but I'll need an army to bring him to justice. No doubt you wish to see your brother. Unfortunately, he and his men are scouting in the wilds. Not until the battle is over, I fear. Until then, we cannot even send word. I apologize, but there's nothing more I can do. All I can suggest is that you vent your grief against the Darkspawn for the time being. I'm sorry to cut this short, but I should return to my tent. Lothen waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliffe forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won 3 battles against these monsters, and tomorrow should be no different. Overconfident, some would say. Right, Duncan? Your Majesty, I'm not certain the Blight can be ended quite as quickly as you might wish. I'm not even sure this is a true Blight. There are plenty of Darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the tales. A king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god. But I suppose this will have to do. I must go before Lothen sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. Aqui tá meio... cabeça leve. Bem não, hein, gente? What the king said is true. They've won several battles against the Darkspawn here. Parece muito seguro não, hein? Despite the victories so far, the Darkspawn horde grows larger with each passing day. By now, they look to outnumber us. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling. Yes, we should proceed with the ritual. Feel free to explore the camp here as you wish. All I ask is that you do not leave it for the time being. There is another Grey Warden in the camp by the name of Alistair. When you're ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Your hound can stay with me while I attend to some business. The Grey Warden tent is on the other side of this bridge. You will find us there should you need to. Gente, nosso jogo fechou. Ai, ai, ai. Na hora que tá salvando ainda, faz assim com nós, né? De novo. Ai, ai, ai. O que deu? Ai, 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 cara. Mano, o joguinho original, gente, teste.
A gente parou ali, né? Gurizada. I will drive you from our land myself. I have nothing else to lose. You did well, my dear. You never had a chance. Al's men. Someone... I am not surprised. Then I offer... Hush, Bryce. Pular essa parte aqui, né? We will be traveling... A royal... No need, Duncan. As soon as... No doubt you wish... I apologize. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won... What the king said... To that end, we should proceed... Vou salvar de novo. Cachorro, gente. Cachorro. Aconteceu. O pedaço que voltou não foi muito grande. Então no cenário, né, cara? Pedaço. Curti, tá velho? Hail, you must be the Grey Warden recruit that Duncan brought. This place hasn't seen such bustle in centuries, I'll wager. Need a hand getting anywhere? Try heading north. I think he was sent with a message to the mages. Good luck to you then. Vamos ver o que tem por aqui, gente. A gente vai equipar aqui. É bastante. Vai. Não precisa também ficar frente. Greetings. King Kalen is not in his tent right now. I suppose I do, but it wouldn't be prudent to discuss the king's business with you. As you wish. Persuasão.
You approach the tent of Tairn Loghain. State your business. How can you not know of Loghain? He helped free Ferelden. He was the brains behind King Maric's armies and drove out those damned Orlesians. King Maric rewarded him by making him a Tairn. Can you imagine? A commoner became a high nobleman just like that. Without Loghain, you can bet the king wouldn't be winning against these Darkspawn. Very well. You there, elf. What's your name? It's Pick, sir. Go tell Tairn Loghain that the war party's ready to begin scouting. We'll send word if we find anything amiss. Yes, sir. Right away, sir. What do you need? You haven't brought more instructions from the Tairn, I hope. If I feel like it. If you're not from the Tairn, what do you want? We're busy. Make it quick. To scout the wilds and watch the progression of the Darkspawn horde. With luck, we'll find and slaughter many stragglers. The hunt will be good if my hound survives the blood of his prey. If he dies, I shall mourn tonight. Darkspawn blood is poisonous, but not always fatal. Those who survive grow immune to its effects. The Wardens say the tainted blood drives even the survivors mad eventually. But not today. Today, we hunt and we kill. They fight at our side. We don't fret over their safety as if they were children. They use scent to distinguish us from our enemies. But the blood of battle can confuse them. So we paint ourselves with Caddis, which overpowers the blood, and also paint our hounds so they know we are the same. My thanks. There is hunting to be done, and I'll not be kept from it. Logo pra não perder no meio da treta. Matar o Totó, o aliado. Tem que matar o Totó aliado. Voltar os cachorros aqui. Vendedor. So, any last wishes I can help fulfill before you head into battle? Life is fleeting, you know. That pretty face could be decorated. Have you seen an elf running about? Young woman, red hair, carrying a suit of chain. Blast it. Where did she go? That suit better be patched up when she gets back, or by the maker up. Oh, pardon my manners. My troubles are no concern of yours, I'm sure. I'm the quartermaster. Did you come for supplies? Oh, I'm sure you have better things to do than run errands for me. I can find them myself. Arms and armor, for the most part. It's for the King's men, but you Grey Wardens can buy what you need for a modest price. I also have some goods on the side I can provide. Strictly off the record, of course. To keep morale up, you understand. So long as you keep it quiet. Bomba. Óbvio.
Shall I take that quiet glare as a no? Oh, well, too bad. Welcome, young man. I am one of the Tranquil, my friend. I am of the Circle of Magi. But instead of casting spells and reading tomes, I spend my time enchanting. It is a time-consuming process, but invaluable. Enchantment provides the Circle its wealth. Certainly we would not get by on charity. It is the practice of folding magical lyrium into items first practiced by the dwarves. The Tranquil have learned their runes, and we use them to apply a variety of magical effects. We create the glow lights, as well as the magic staff, or the flaming blade. The irony, perhaps, is that it is our very disconnection to our former talents that allows the Tranquil to work with lyrium so. A true mage could not. Runes exist that hold the power of the elements that increase strength or swiftness. Almost any spell can be given permanency, given enough skill and lyrium. Naturally, the greater the power required, the more expensive the rune will become to create. True power comes with a price, as we know only too well. Allow me to put it this way. Do you know why those with magical talent are feared? Not sinful in and of itself. They claim it leads to sin. And there is a basis for that argument. Those with magical talent attract demons and spirits. We can be possessed easily and thus become horrors known as abominations. Even those with minor talents attract hungry spirits. Anyone with the power may learn blood magic from these demons. Hence, we are considered dangerous. This is our curse. Thus, I was made tranquil, stripped of emotions and talent. I am no longer dangerous. Our forehead is branded with magic, which stills our talent and mind. The process is irreversible as far as I am aware. Of course. What may I assist you with? Goodbye. A gente não precisa se sentir mal por ele, porque ele não vai sentir nada, né? Não vai mudar o fato a gente estar se sentindo mal por ele, então deixa eu abaixo. I have urgent duties, sorry. I should be going. I'm behind as it is, I'm afraid. What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the Circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The Grumpy One. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. You know, one good thing about the Blight is how it brings people together.
It's like a party. We could all stand in a circle and hold hands. That would give the Darkspawn something to think about. Wait, we haven't met, have we? I don't suppose you happen to be another mage? And that makes you Duncan's new recruit, I suppose. Glad to meet you. As the junior member of the Order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Eager, are we? Anyhow, whenever you're ready, let's get back to Duncan. I imagine he's eager to get things started. If you have any questions, let me know. Otherwise, lead on. Bora. Yes? Yes? Then let's get a move on, shall we? Bora. Right. Todo mundo sempre feliz. Tem que botar por enquanto. Soldiers of Ferelden, my sisters and gentlefolk, we stand here on the eve of battle. You found Alistair, did you? Good. I'll assume you're ready to begin preparations.
Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. I apologize, Duncan. I'll go collect who we're missing. This is Sir Jory, a knight from Redcliffe. How'd you do? And this here is Daveth, a fellow from Denerim. That's me. I'm a fellow. And this, of course, is the recruit that Duncan said he was bringing. Yes, let us begin. You four will be heading into the Korcari Wilds to perform 2 tasks. The first is to obtain 3 vials of Darkspawn blood, 1 for each recruit. There was once a Grey Warden archive in the wilds, abandoned long ago when we could no longer afford to maintain such remote outposts. It has recently come to our attention that some scrolls have been left behind, magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. The scrolls contain treaties promising support, treaties that may prove valuable in the days to come. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. Tem mais 2 cards. Bora lá então. Hail. I'm told you all have business in the wilds. The gate's open for you. Just be careful out there. Even a Grey Warden won't be safe in the forest tonight. Right. Over here. Who is that? Grey Wardens? Well,
He's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please, help me. I've got to return to camp. I have bandages in my pack. Thank you. I've got to get out of here. Did you hear? An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the four of us slay? A dozen? 100? There's an entire army in these forests. There are Darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the Horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. That's true. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. You see, Sir Knight, we might die, but we'll be warned about it first. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. Pulcou o sangue dele, cara. Por causa do terreiro. That flower, white with a red center. The kennel master at Ostagar was asking about those. It probably is. You want to be careful picking flowers around the wilds, mind you. They're as like to spit poison in your face as not. The kennel master said this flower can help dogs that get sick from biting Darkspawn.
At any rate, he was offering a reward if someone went into the wilds and brought him one. Might want to think about it is all. Look there. Poor slobs. That just seems so excessive. On it. Time for some fun! We must be victorious! Dead yet? Say your prayers! This should be easy enough. On it. On it. This should be easy enough. Let's get started. Ah, essa teria.
Ih. Ah, aqui embaçou, gurizada. Já me liguei. Another day, another scar. Go ahead. See. Coisa ali. This should be easy enough. On it. Show me what you've got. Let's get started. Is it just me, or do you actually think you have a chance? Caíram numa armadilha, você. Pô. Vai. Cadê que é esse bagulho, cara? Olha aí, olha aí. Olha aí. Ué. As you wish. Nossa, bugou aqui essa parte aqui, velho. Essa parte aqui não, velho. Bugou. Bugou geral, parece, mano. Oi? Vamos ver se passa isso aí. On it. Olha aí, cara. Olha aí, olha aí.
Boa, mano. Tô esperando encher a live. Well, well. What have we here? Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey? What say you, Scavenger or intruder? Tis a tower no longer. The wilds have obviously claimed this desiccated corpse. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered? Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wilds, she is. She'll turn us into toads. Witch of the wilds. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? You there, handsome lad. Tell me your name and I shall tell you mine. Let us be civilized. Now that is a proper civil greeting, even here in the wilds. You may call me Morrigan. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer. You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. 'Twas my mother, in fact. There is a sensible request. I like you. I'd be careful. First it's, I like you, but then zap. Frog time. She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you. Greetings, Mother. I bring before you 4 Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Davith. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Do you possess a different viewpoint? Or do you believe as the others do?
did not come to listen to your wild tales, Mother. True, they came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them? And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this Blight's threat is greater than they realize. Such manners. Always in the last place you look. Like stockings. Oh, do not mind me. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. Gurizada, gurizada, nós vamos ficando por aqui, meu povo. Valeu aí, meu povo. Feito chat.